Hello and good day my dear students! Kung ikaw ay grade 9 students, para sa'yo ang video na to. Kung ikaw naman ay grade 8 student, so pwede rin sa'yo to para mag-advance study ka sa iyong lesson. At kung ikaw ay grade 10 naman, pwede mong balikan yung lesson na to kasi ito ay topic para sa Science 9. Hello! Welcome back to my YouTube channel. This is me again, Teacher Tin May. Siyempre, ang kasama mo ulit sa iyong science journey. So, for today's lesson vlog, since tapos na tayo sa ating lesson sa grade 8, so, sa pagkakataong ito, magkaroon tayo ng special episode ng isang lesson sa grade 9. Second quarter, ito yung last module, last topic sa inyong module ng Science 9. For today's lesson vlog, we're going to discuss about the percent composition of compounds. So, pag-aaralan natin kung paano kumuha ng mga mass percent, okay, given ang compound, at paano kumuha ng mga mass element at saka mass ng isang compound. Okay, ano ba yung meron dito sa percentage na ito? Suppose that you had your second quarter exam. So, for example, nakakuha ka ng 85%. Okay, dun sa iyong score. Paano mo ba malalaman kung ano talaga yung score mo doon sa exam na yon? So, it means that if there are 100 items and you get 85%, ibig sabihin, nakakuha ka ng 85 over 100. So, paano ba ito kinukuha? Going through this lesson, we're going to talk about percentage. Okay, percent indicates parts per 100. So, in chemistry, it is commonly used to find the mass percent of an element in a given compound. Paano ba ito gawin? Okay, to get this, we have percent is equal to part over whole times 100%. So, ito kung paano natin kuhanin ang percent. So, kumbaga, para siyang percent, and then, kung ito yung isang bilog, kasi ito yung whole, so, itong nasa taas, kumbaga, part lang siya, for example, ng isang whole, and then, i-divide natin siya, and then we multiply it by 100. Okay, since sinabi natin dito na yung percentage, ito yung pagkuha ng percent ng isang element sa given compound. I-discuss muna natin ano ba yung pagkakaiba ng element at saka ng compound. Okay, when you were in grade 7, malinaw na tinakil doon that there are two classification of matter. So, we have the mixture and we also have the pure substance. And alam nyo na sa mixture, ang under niyan, meron tayong homogeneous mixture at meron tayong heterogeneous mixture. And doon naman sa kabila, which is yung isang classification ng matter, which is pure substance, ito ay merong dalawa. We have the element and we also have the compound. So, what is the difference between element and compound? Okay, pag sinabi nating element, this is a pure substance consisting of only one atom. However, pag sinabi naman nating compound, this is also a pure substance, but this time, it is consisting of two or more different atoms. So, for example, okay, we have here oxygen and we also have here the water. So, alin kaya sa dalawa ang element at alin dyan yung compound? Okay, pag ating isusulat ang chemical formula ng water, so we have H2O. And yung oxygen, syempre, ang symbol ng oxygen is simply O. So, alin ba dyan ang may isang atom lang? Okay, of course, we have the oxygen. So, ibig sabihin, ito yung element. And water, this is an example of a compound. It's because it's consisting of two or more different atoms. Kita nyo naman, meron tayong 2 molecules of hydrogen and we also have 1 molecule of oxygen. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay paano ba kumuha ng mass percent ng element sa isang compound. So, for example, dito, ano ba yung percentage ng oxygen dito sa water? Abangan natin kung paano.
Okay, may gagamitin tayong formula on how we're going to get the mass percent of a certain element. Okay. Okay, how do we get this? Okay, we're going to use this formula. So we have percent mass is equal to mass of element over mass of compound times 100. Okay, so this time, okay, ito na yung gagamitin nating formula sa pagkuha ng ating mass percent. So, ulitin natin, we have mass of element over mass of compound times 100%. Now, so for example, ang given natin na compound is ethanol. Ang ethanol, meron siyang chemical formula na C2H6O. So, ibig sabihin, kung titingnan mo, itong mga subscript na yan, so ito yung nagre-represent kung ilang mole yung meron sa bawat element dito sa isang compound na to. At we have carbon na meron tayong 2 mole and then H6, so ibig sabihin meron tayong 6 mole ng hydrogen, and since walang subscript itong O, so ibig sabihin isa lang ang subscript ng oxygen. Okay, now, so ang una nating gagawin kailangan muna nating malaman kung ano yung mass ng buong compound. So paano ba natin malalaman yung mass ng isang buong compound? Okay, so isulat natin dito. So we have C, we have H, and we have O. Okay, kasi yun yung mga element na nandun sa compound. And then sa katapat, isulat natin ilan ang mole ng bawat element. So carbon, we have 2 moles of carbon, we have 6 mole of hydrogen, and we have 1 mole of oxygen. And then, since we are looking for the mass of the compound, so kailangan malaman natin ano ba yung atomic mass ng bawat element. Sa pagkakataong ito, kailangan mong gumamit ng periodic table kasi nakasulat doon yung atomic mass ng bawat element. Okay, so for example, so since wala akong periodic table ngayon, so nagkuha na lang ako ng picture ng atomic mass, okay, ng bawat element. Okay, so dito ko na lang siya titingnan. Okay, so ang atomic mass ng carbon ay 12.01 at ang unit na ginagamit natin dyan is gram per mole. Okay, samantalang ang hydrogen naman, we have 1.008 gram per mole. At yung ating oxygen naman, meron tayong 16.00 gram per mole. Okay, ibig sabihin, yung bawat mole sa bawat element, kailangan natin siyang i-multiply dun sa kanilang atomic mass. Okay, so 2 times 12.01 at wala rin akong calculator. Okay, so actually sinulat ko na siya. 12.01 times 2 and that is equivalent to 24.02 gram per mole. Okay, at ano naman itong, 6 times 1.008, we have 6 medyo nangangalay ako. So, we have 6.048 gram per mole. Okay? And then, ano naman tong, 1 times 16.0, so obviously, that is 16.00 gram per mole. Okay, and then pag nakuha na natin yan, so since we are looking for the mass of the compound, so ano yung mass ng buong ethanol? Okay, so kailangan natin siyang i-add. So lahat ng na-multiply natin dito, i-add lang natin yan. At syempre, ang nakuha natin dito ay ang molar mass ng C2H6O ay pag pinag-add natin yan that is 46.068. Pero since gamitin na natin 0.68 siya. So since 2 decimal point na lang yung gamitin natin, so i-round off na natin siya. So 6 since 8 yung katabi niya, so gawin na lang natin itong 46.07 okay gram per mole. Okay, ibig sabihin, meron na tayong pang-substitute dito sa mass of compound, which is 46.07. Okay? At since maliit lang yung space natin, so pinagkasya ko na dito. So, sinulat ko na dito sa katabing side yung kinumpute natin kanina na meron tayong 2 mole na carbon. Okay, ayan. So, ang kinalabasan natin ng ating mass of a compound is 46.07 gram per mole. Ngayon, dito sa space natin, dito natin ilalagay yung percentage
ay yung mass of element. Ano, mass percent nung kada element. Kasi ang hanap natin ay ano ba yung percentage ng carbon, ano ba yung percentage ng hydrogen, at ano ba yung percentage ng oxygen dito sa ating ethanol. So, una, kailangan nating malaman muna kung ano ba ang mass, percent ng carbon dito sa ating compound na ethanol. So, ito ang ating gagamitin pa rin natin yung formula na yan. So, paano ba natin kukuhanin yan? Now, sabi dito, kailangan daw natin kuhanin yung mass of element. Since we are looking for the mass percent of carbon, dun sa ginawa natin kaninang computation, 24.02 ang mass nung ating carbon. So, ibig sabihin, we have here 24.02 gram per mole, divided by, so ang magiging divisor na natin is itong 46.07 since yan yung mass of compound. So ang mangyayari lang dyan lagi ay mass percent is equal to mass of carbon divided by mass of ethanol. So this is 46.07 gram per mole. And then, kailangan yan ay times 100. Hindi na makita. So pag kinompute natin yan, so that is, kuha na tayo ng calculator. So ang lumabas dito ay, yan. So 0.521, idediretso na yun kahit gaano pa siya kahaba. So idediretso na natin siya sa times 100 is equal to 52.138. So actually mahaba pa siya. So, para putulin na natin siya, gawin na natin siyang 52.14 or 52.14%. Since ira-round off na natin itong 3, kasi ang katabi niya ay 8, so magiging 4 na siya. So, isulat na natin. So, ibig sabihin, ang ating mass percent of carbon is 52.14%. Now, so pwede na natin burahin itong part na to. So next, ang kailangan naman nating hanapin ay ang mass percent of hydrogen in our ethanol. So dapat ang magiging itsura naman yan ay percent ng hydrogen is equivalent to mass of element. Ano yung element natin? Ano yung mass of element? 6.048 gram per mole divided by, ano yung mass of a compound? Ang mass ng ating ethanol ay 46.07 gram per mole times 100. So pwede na natin itong i-cancel. And then, kuha ulit natin yung calculator. So, mahaba ulit siya. So, ito ang kinalabasan niya. So, idediretso na natin siya sa 100. Times 100, and the answer is 13.1278. Mahaba pa. So, putulin ulit natin sa 2 decimal point or 2 decimal places. So, we have 13.13%. Meaning to say, ang ating hydrogen, ang ating mass percent of hydrogen is 13.13%. Now, last. Percent of oxygen. So we have, ang mass ng ating element na oxygen ay 16.00 gram per mole. Divided by 46.07 gram per mole times 100. So, calculate ulit natin siya. 100, and that is 34.729. So, pumapatak na siya ay 34.73%. So, ito po ang ating percentage ng ating oxygen. So, we have 34.73%. So, kung gusto nyo makasigurado kung tama ang division ng ating percentage ng bawat element, pwede nyo naman, class, na i-add itong lahat. So, pag naging 100 yan, ibig sabihin,
tama yung percentage ng inyong bawat element. At, okay, so itry natin. Okay, yan. Tingnan nyo, class. Yan. Okay, so we arrive with 100. So, ibig sabihin, okay, yan. Ibig sabihin, class, itong ethanol natin na merong mass na 46.07 gram per mole. So, ang percentage ng bawat element na yan, ano ba yung percentage ng carbon, ng hydrogen? So, ito yun. Ibig sabihin, may pinakamalaking percentage pala sa ethanol, 52.14%, almost half. Hindi lang pala almost, talagang lampas pa siya sa kalahati. At ang pinakamaunti ay yung hydrogen. And, ito pa nga pala, okay, kapag kukuhanin yung mass of element, so dapat dito kayo magbe-base, hindi kayo magbe-base sa kung ano lang talaga yung mass ng carbon. Okay? Kasi baka ang gawin nyo, 12.01 lang yung ilalagay nyo dito sa unahan kapag kukunin yung percent ng carbon. No! Kasi, sa compound na ethanol, kitang-kita nyo na we have 2 moles of carbon. So, ibig sabihin, yung atomic mass ng carbon, which is 12.01, imumultiply mo siya sa 2 sa kadahilanan na dalawa yung mole natin ng carbon dito. And then, kapag nakuha mo yan, saka mo nakuha yung 24.02. So, ito mismong 24.02 ang i-divide mo sa mass ng compound, which is 47.07 times 100, saka mo pala makukuha yung 52.14. Okay. Okay, now. So, sana naintindihan niyo yung ating diniscuss about that. So, sa pagkakataong ito, i-discuss naman natin kung paano natin kukuhanin naman ang ganun ulit. Let us calculate the mass percent of each element in a given compound. So, this time, let us use methane. Okay. Okay, gamitin natin naman ang methane, which is CH4. And let us use also the sodium nitrate, which has a chemical formula of NaNO3. Okay? So, kukuhanin ulit natin ang percent mass ng carbon at ng hydrogen sa methane. At dito naman sa isang compound, kukuhanin natin ang sodium, nitrogen, and oxygen dito sa sodium nitrate. So, paano ba kuhanin? Panoorin nyo hanggang dulo. We're going to calculate the mass percent of each element in a compound methane. So, methane, the chemical formula for methane is CH4. Okay? So, kukuhanin natin ano ba yung mass percent ng carbon at ano yung mass percent ng hydrogen. Okay, of course, bago natin makuha yon, dapat ang kauna-unahan nating hahanapin ay ang mass ng compound. Okay, ano ba yung mass ng kabuoang compound na CH4 or methane? So, of course, sulat natin dito C. Okay, ilan bang mole meron sa C? So, since wala siyang subscript dito, so, yan ay meron lang tayong 1 mole of carbon. Okay, and then, okay, ilapit natin para hindi sayang ang space. C is equal to 1 times, imumultiply natin siya sa atomic mass ng carbon, which is 12.01 gram per mole. Okay, and for hydrogen, we have 4 mole of hydrogen. So, we have 4 times, ano ba yung atomic mass ng hydrogen? And that is 1.008 gram per mole. Okay? So, multiply natin. 1 times 12. Okay, that is 12.01 gram per mole. Okay, hindi na kasya. So, mole yun. And then, we also have 4 times 1.008. So, wala tayong calcu. Gamitin na lang natin ang cellphone. Okay, so we have 4.032 gram per mole. And then, kuhanin natin ang kanilang sum. Pag pinagsama natin, so we have 4, that is 16.42 gram per mole. So, ito yung gagamitin nating mass of a compound, which is yung
CH4 or yung methane. So, kailangan natin to, gagamitin natin to along the process. So, kailangan natin siyang i-save. Okay. So, now, this is the time that we can get the percent mass of carbon and the percent mass of hydrogen. Ano nga ulit yung formula natin? Okay. So, ito, we have mass percent is equal to mass of the element and mass of compound. So, kaya kinakailangan na ito muna yung kuhanin natin kasi yung nakuha natin dito at saka ito, kakailanganin natin yan para makompute natin yung percent ng carbon at percent ng hydrogen. So, unahin natin ang percent ng carbon. So, sa percent ng carbon, so, ano ba yung mass? Okay. Mass of carbon dito sa ating CH4. Okay, and then mass of CH4, which is yung ating compound, and then times 100%. Okay? So, ano yung mass ng ating carbon? And that is 12.01. So, 12.01 gram per mole divided by, ano yung ating mass ng ating compound na CH4, and that is 16.042 gram per mole times 100. Okay, so i-divide na natin siya. Okay, so we have 12. Okay, and then diretso lang natin sa 100 times 100. Okay, that is 74.8659 and so on. So, gawin lang natin siyang dalawa. So, we have 74.87%. So, ito ngayon ang ating mass, percent mass ng ating carbon. Okay? Now, meron pang hahanapin dahil carbon pa lang yung hinahanap natin. Ano naman ang mass percent ng hydrogen? So, we have percent hydrogen is equivalent to ano yung mass ng hydrogen natin. Okay, balik tayo dito. So, we have 4.034. 4.032. Ito pala, pwede na natin itong i-cancel. Ano? So, ganun din dito. Gram per mole divided by 16.042 gram per mole. Okay. And then, syempre, ita-times natin yan sa 100. Okay, divide na natin. That is this one. And then, times 100, kasi i-multiply natin siya sa 100. So, we have 25.13402 and so on. So, we have, okay, ang ating hydrogen ay 25.13%. Okay. So, pag i-recheck natin kung tama ba yung nakuha natin sa carbon, percent, okay, percent ng carbon at itong percent ng hydrogen. So, we have 74. We have 100. Okay. Sabihin, pag pinagsama natin to tama. Talaga namang 100% ang isang compound. Okay. So, ito na ngayon ang ating computation for the mass percent of element carbon and element hydrogen in a given compound, methane. Okay, now, let us have example number 2. So, kuhanin naman natin ang mass percent of element in sodium nitrate. Okay, ang sodium nitrate, meron siyang chemical formula na okay, we have the sodium, nitrogen, and oxygen. Okay, again, first step, so kailangan nating hanapin muna ang mass of compound sodium nitrate. Okay, so paano natin kukuhanin yan? So, sulat natin dito, ano ba yung mga element na meron sa sodium nitrate? We have the sodium, we have the nitrogen, and of course, we have the oxygen. So, bilangin natin yung mole of each element dito sa compound na sodium nitrate. Sodium, so may isa. Nitrogen, meron ulit isa. At oxygen, meron tayong 3 mole. Now, imumultiply ulit natin siya sa atomic mass. Okay, sa atomic mass ng bawat isa.
So, ang sodium ay meron tayong 23.0 gram per mole. Samantalang ang nitrogen naman, meron tayong 14.0 gram per mole. At ang oxygen naman ay meron tayong 16.0 gram per mole. Uulitin ko, okay? Itong mga number dito, it symbolizes the number of mole per element in a given compound. So, kagaya nito, nitrogen, wala naman siyang subscript, diba? So, automatic, isa lang ang mole ng sodium dito. Nitrogen, isa lang din kasi wala naman siyang nakalagay. Hindi kagaya nitong oxygen na may number 3 pa siya sa baba. Ibig sabihin, meron tayong 3 mole ng oxygen. And then, ano ba itong mga 23, 14, 16? It symbolizes the atomic mass of each element. Now, i-multiply na natin. Okay, 1 times 23, so obviously that is 23.0 gram per mole. And then 14.0 gram per mole. And we also have 3 times 16, 48 gram per mole. Okay, and ano po ba ang pag pinag-add-add po natin yan? So we have 85 gram per mole. So, ibig sabihin, yung mass ng ating compound na sodium nitrate ay meron tayong 85 gram per mole. Tandaan na kailangan natin to kasi kailangan natin yung itong mga yan, at ito, kailangan natin yan. Okay, now, let us get the percent mass of our element sodium. Okay, sa sodium, okay, ano nga kukuha natin? Napakadali lang kasi ano yung mass ng element na sodium? 23. So 23 gram per mole divided by ano yung mass? Okay, tandaan ha, ulitin natin yung ating formula. Ayan. Okay. So we have mass percent, ito na nga yun, yung mass percent ng sodium, mass ng element. Okay, yung mass ng element, ito yun. Okay? And then, ano yung mass of compound? Yung mass of compound, ito yung na-compute natin. Kasi ito yung mass na nung buong sodium nitrate. Okay? So, to get that, so we have 85 gram per mole times 100%. So, we arrive with 100. We have 27.06%. So, that is for sodium. Okay? Now, kuhanin naman natin ang ating nitrogen. Ano ang percentage ng nitrogen? So, 14.0 gram per mole divided by 85 gram per mole. Okay, ito ay pwede na natin i-cancel ito. Ano? Times 100%. So, we have 14 divided by 85 times 100, and that is 16.47%, and that is for nitrogen. That is the percent mass of nitrogen. And last, we have percent of oxygen. What is the percent mass of oxygen? So we have 48 gram per mole divided by 85 gram per mole times 100. Okay, cancel na natin siya. So, we have 48 divided by 85 times 100. So, we have 56.47%. So, that is our percent mass of oxygen. So, para makita natin kung tama ba yung computation natin ng percentage ng bawat element, so, pwede natin i-add lahat ng nakuha natin. So, we have 27.06 plus 16.47 plus 56.47. Okay, very good. So, meron tayong 100. Okay, so, di ba? Kompleto. Hanggang dito na lang ating lesson vlog about percent composition of compounds. I hope you learned something from this lesson.
So, kung bago ka pa lang sa channel na ito, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more updates in science. This is me again, Teacher Din May, syempre ang kasama mo sa iyong science journey. See you on my next lesson vlog. Bye! Subscribe ka muna!